Now, Unit 2, Measurement and Experimentation. Unit 2, Estimation by the order of magnitude. What is the order of magnitude? આગળ આપણે જોઈએ કોને order of magnitude કહેવાય. 10 raised to power is known as the order of magnitude. यही 10 ની પાવર પરથી તમને ખબર પડે the object is whether large or a small, right? We encountered objects of widely differing sizes in day-to-day life. And from morning to night, we come in a contact with a very big size of object as well as very small size of an object. Some of the object may be as large as mountain and other as small as the speck of dust. Speck of yani particle of dust. Okay, any different objects, high, large as mountain and small as speck of dust. When we go beyond this limit, यानी माउंटेन थी पण ऊपर જઈએ અને speck of dust थी पण minute માં જઈએ, right? When we go beyond this limit, either in the direction of a large object or in the direction of smaller one, it become difficult to grasp the actual size. Grasp meaning come to know. We cannot know. Can we know the exact size of Mars? Can we know the exact size of Jupiter? No, we cannot count, or we cannot tell the exact radius of the moon even, right? That is all approximation. જેના પર ગયા છે એ અને જેના પર ગયા નથી એની તો એક્ઝેક્ટ સાઇઝ ખબર જ નથી. So it's become very difficult to grasp and know about the actual size. There are objects which are much larger than the mountains, such as moon, the earth, the sun and the galaxies. But that is out of our reach. આપણે ત્યાં પહોંચી નથી શકતા ને. There are the objects which are much larger than the mountain. Mountain થી પણ large હોય, moon થી બી large હોય, earth and sun થી બી large, and galaxies, etc. Mountain થી large આ બધા છે ને. Mountain થી large, moon, earth, sun, galaxies are the larger than the mountain. These are bigger objects constitute what is commonly known as macrocosm. Macro means bigger, cosm means world, yani bigger world. Conversely, yani enathi undu, very small object such as bacteria, atoms, electrons belong to microcosm. Micro means small world. If we use the standard scientific unit, meter, for measuring the length, as per the definition, આપણે definition જોઈ બહુ બધી મીટરની, of an object belong to macrocosm, yani very large object, such as the diameter of the sun. It will be described by the very large number, that is this much number, 1,390,000,000. 1,390,000,000 meter is this much. Meter is the diameter of sun. And conversely, the diameter of hydrogen atom, which is the smallest atom as compared to all the atom, is microcosm, and that is 0.0000000000106 meter. Both are in meter, but this quite uneasy number to remember. So the above number are exceptionally big and are difficult to write or remember. Exceptionally big number, but both are very big number, so it is difficult to write as well as remember. Then the scientists have found an easy and compact way of writing such numbers. Any numbers can be written as the product of a number between 1 and 10. 1 and 10 નો મતલબ થાય 1 and 10 નો મતલબ થાય એક્ઝેક્ટ 1 પછી પોઈન્ટ આવવો જોઈએ. 1.3, 1.06 यानी 1 digit પછી point આવવો જોઈએ. यानी the number must be 1.06, that is
between 1 and 10, and the 1 and 10 and the number which is power of 10, yani this number we can write as a product of two number, one number which is decimal number and its value is between 1 to 10, and other number is exponent of 10. For example, તમારે શું કરવાનું, તમને એવું બતાવું કે this is y axis અને x axis, right? યાદ રાખજો બરોબર, is y axis and x axis. આ સાઈડ જઈએ તો કેવા નંબર આવે? નેગેટિવ નંબર. આ સાઈડ જઈએ તો પોઝિટિવ નંબર. નાવ હવે યાદ રાખજો કે એક્સપોનેન્ટ્સમાં આપણે આમ જઈએ ને તો નેગેટિવ આવે ને એનાથી ઊંધું સોચવાનું, રાઈટ? તો હવે પોઈન્ટ અહીંયા છે, આ નંબરને આપણે સાયન્ટિફિક વેમાં લખવું છે, યાની તમારે એક નંબર તો 1.06 એક ડિજિટ પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો 06, રાઈટ? સમજમાં આવ્યું? આ ડિજિટને આ પોઈન્ટને ઉઠાવીને ફર્સ્ટ ડિજિટ પછી પોઈન્ટ મૂકી દો ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ સમથિંગ, બટ વોટ? તો કેટલા ડિજિટ ખસ્યા? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. તો અહીંયા 10 આવે, 10 તો લખી નાખ, પણ આપણે કઈ સાઈડ ગયા? દેટ ઇઝ ધ પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ, ધીસ ડિરેક્શન, આ ડિરેક્શનમાં ગયા ને, દેટ ઇઝ પોઝિટિવ એક્સ. જો પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ ડિરેક્શનમાં ગયા હોય તો એનાથી ઊંધું મતલબ નેગેટિવ આવે, દેટ ઇઝ 1.06 into 10 raised to minus 10 meter, right? That is meter. Okay, now let's see this number. એક ડિજિટ પછી પોઈન્ટ મૂકો 1.39, તો આન્સર ઇઝ, આનો આન્સર છે 1.39 into 10 raised to something. ચલો અહીંયા પોઈન્ટ છે ને, અહીંયા તો પોઈન્ટ જ નથી, 10 બિગ નંબર તો લાસ્ટમાં પોઈન્ટ હોય, તો આપણે ક્યાં પોઈન્ટ લઈ ગયા? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So that is 9. And we go in a negative x-axis direction. That is positive power. That means meter. 1.39 into 10 raised to 9 meter. Right? Okay. Now let's practice more about the other number. For example, I have 2 4 6 8.53965. You to represent this number in a scientific way. So just 2.46 આ 3 ડિજિટ જ લખવાનો હોય, પાછળના ડિજિટ ના લખવાનો હોય. પોઈન્ટ પછી એ પણ કેટલા એક્યુરેસીમાં છે that depend on. 2.4 લખીએ, ખાલી 2.4 લખીએ તો 10 raised to કેટલા થાય? 2.4 મતલબ અહીંયા પોઈન્ટ લાવી દીધો આપણે, રાઈટ? તો કેટલા ખસ્યા? 1 2 and 3, that is 3, but it is in negative x-axis direction, that is positive power. So 2.4 into 10 raised to 3, the scientific representation, right? So જે 10 ની જે પાવર છે ને, it is known as order of magnitude, that is order of magnitude. 10 ની જે પાવર હોય ને એને order of this now this number is made up of two numbers, two different number. One is decimal number, another is power of 10. Then the power of 10 is regarded as, is referred as order of magnitude. Now તમને ખાલી આ નંબર આપ્યો હોય ને તમને એવું કે order of magnitude લખો, તો order of magnitude એટલે આ નંબર નથી લખવાનો, ખાલી 10 raised to 3. તો ક્યાં સુધી લઈ જવાનું હોય? ફર્સ્ટ ડિજિટની પહેલા પોઈન્ટ, એના પછી exactly after the first digit you have to put the point, right? The order of magnitude. Now આનું બી એક મિનિંગ છે, પોઈન્ટ પછી એક જ ડિજિટ છે, that is accuracy, that is the accuracy between 1 to 10 કહેવાય, accuracy between 1 to 10. But if I write 46, still this answer remains same.
but 246 લખું ને 2.46 यानी point પછી 2 number, that accuracy between 1 to 100 because 2 digit. And if I write 8 2.468, that accuracy between 1 to 1000. Got it? Point pachi only one digit, that accuracy between 1 to 10. Point pachi 2 digit, accuracy between 1 to 100. Yani compulsory you have to write 2 digit after decimal. And તમને એવું કે represent this number in order of magnitude and accuracy between 1 to 1000. 1 to 1000 means compulsory after point 3 digit must be present. So 468 is the accuracy between 1 to 1000. Right? Okay. Now let's when we say that the diameter of the sun is 1.39 into 10 raised to 9 meter, 1.39 is a numerical value, is an R, this is the numerical value and is an exponential value. But numerical value between 1 to 10, આનો આન્સર કેટલો છે? 1 point something, that is 1.10 જ કહેવાય ને. આગળનો જે નંબર છે 1 to 10 ની વચ્ચે આખા નંબરની વાત કરે છે, એક્યુરેસીની વાત નથી કરતા. This number must be 1 to 10. Accuracy word જ નથી યુઝ કર્યો, right? And 10 raised to 9 is exponential part. Now very important, આના બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. The exponential part is known as order of magnitude of a quantity. यानी 10 તમને એવું કે આનો order of magnitude કયો, તો that is 10 raised to 9 is the order of magnitude, right? For example, the order of magnitude of a diameter of sun no order of magnitude 10 raised to 9, and similarly the diameter of hydrogen is order of magnitude is 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10, that is the order of magnitude, right? It does not give you the absolute value of the quantity. Do this 1.39 only, not absolute value of the quantity. It always gives the approximate value of the quantity to the correct of the factor 10. यानी 10 ના પાવરમાં તને approximation, for example this number, if this number, then you can write just 2.4 into 10 raised to 3. So this is not a correct, it's a near about value in a short form, 2.4 into 10 raised to 3, right? So this is approximation value when you represent the number in a 10 raised to power. Nearest whole number is equal to the order of magnitude. When the power number is less than 0.5, order of magnitude is 0. Order of magnitude is 0. When the power number is less than 0.5, the order of magnitude is less than 0. When the power number is greater, power number मतलब આગળનો નંબર એ 0.5 હોય, 0.5 ખાલી આની જ વાત કરીએ, 0.5 થી લેસ હોય મતલબ 0.3, તો એને રાઉન્ડ ઓફ કરવું હોય તો 0 કહેવાનું. પણ 0.5 અને એનાથી ગ્રેટર નંબર ઇઝ ગ્રેટર દેન 0.5, તો 0.5 હોય તો એને રાઉન્ડ ઓફ કરવું હોય તો નિયર અબાઉટ 1 થાય ને, 5 or 5 થી ગ્રેટર. વેન વી રાઉન્ડ ઓફ, ડુ યુ નો ધ રૂલ્સ ફોર ધ રાઉન્ડિંગ ઓફ નંબર? 0.5 હોય ને રાઉન્ડ ઓફ કરવું હોય તો 1 કહેવાય. 5.7 હોય તો આને રાઉન્ડ ઓફ કરવું હોય તો 0. આ નંબર 5 કે 5 થી ગ્રેટર હોય ને આને નીકાળી દેવો હોય તો 0.6 કહેવાય, રાઈટ? 1 નંબર આની અંદર એડ કરવાનો હોય. હવે આ 5 કે 5 થી આને નીકાળવો હોય તો આની અંદર 1 નંબર એડ કરો, because 5 or 5 થી greater you can add 1 number, so 1.0 that is 1, right? Decimal multiples and submultiples આપણે જોઈ લીધું ને, પણ હા આમાં બે નવા એડ થયા છે, ગીગા અને મેગા. ઓકે, નાઉ ઇન ધ લિસ્ટ ઓફ ચલો ફરીથી જોઈએ લિસ્ટ ઓફ લિસ્ટ જોઈએ. ચલો છે કિલો, હેક્ટો, ડેકા, મીટર, ડેસી, સેન્ટી, મિલી,
ઓકે, વેરી સિમ્પલ. હવે તમને એમ કે કિલોમીટર અને મીટર વચ્ચે રિલેશન, તો 1000 થાય. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. ના અહીંયા 2 ગેપ છોડીએ તો આવે મેગા, અને 2 ગેપ છોડીએ તો અહીંયા આવે ગીગા. મેગામીટર, ગીગામીટર, કિલોમીટર, હેક્ટોમીટર, ડેસીમીટર, ડેકામીટર, ડેસીમીટર, સેન્ટીમીટર, મિલીમીટર. અને આ સાઈડ બી 2 ગેપ છોડીએ તો અહીંયા આવે માઇક્રોમીટર, 2 ગેપ છોડીએ તો નેનોમીટર, અને 2 ગેપ છોડીએ તો અહીંયા ફેમટોમીટર. Right? This is the whole series and it's very important, very important. Now what is the relation between meter? चलो, गीगामीटर is equal to dash meter. तो कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. અને મોટામાંથી નાનામાં તો 10⁻10 મીટર. ગીગા રેસ ટુ, એક મિનિટ, હા, કેલ્ક્યુલેશનમાં પ્રોબ્લેમ થઈ છે. અહીંયા છે ને 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 આવે. અહીંયા 9 થયા ને. 1 તો ગણવાનું હોય, ઝીરોઝ ગણવાના હોય. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10⁻9 ગીગામીટર. નાઉ મેગામીટર. વોટ ઇઝ મેગામીટર? કેપિટલ એમ. જો સ્મોલ એમ, બંને સ્મોલ એમ હોય તો મિલીમીટર થાય, પણ કેપિટલ એમ સ્મોલ એમ હોય તો મેગામીટર. રાઈટ? તો મેગામીટર એન્ડ મીટર વચ્ચે રિલેશન ઇઝ 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો દેટ ઇઝ 10⁻6 meter. Now kilometer and meter vachche relation, 3 zeros. So 1 kilometer is equal to 10⁻3 meter, and we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. It's very easy, right? But when you cross meter, that is the -1. Meter, deci 2 meter, centi 2 meter, milli 2 meter, and nano 2 meter. 1 nanometer is equal to dash meter. You can easily convert. How? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And smaller to bigger, 10⁻⁻9 meter. Right? Here the sum, giga 9, mega ma 6. જોઈ લો અહીંયા. giga ma 9, mega ma 6, kilo 3, deci यानी exit after meter -1, centi -2, milli -3, यानी કિલો હેક્ટો, અહીંયા હેક્ટો નથી આપેલું, હેક્ટો. અહીંયા હેક્ટો હોય તો અહીંયા 10⁻2 આવે. 9632 કિલો હેક્ટો. ડેકા પણ નથી આપેલો, કિલો હેક્ટો, ડેકા, મીટર, ડેસી મીન્સ આફ્ટર મીટર, સેન્ટી, મિલી, માઇક્રો 10⁻6, નેનો 10⁻, અહીંયા મેં શીખવાડ્યું ને, નેનો 10⁻9, 10⁻9, pico 10⁻12, and femto 10⁻15. This is very, very important table, right? As stated earlier, most of the quantities are measured in the term of mass, length and time. The table given at the end of this book shows the order of magnitude of this quantity and macrocosm and microcosms along with associated events. Now degree of accuracy. Degree of accuracy and related problem sums છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. આમાંથી જે બી કટ કરવાનું છે મેં કટ કરી નાખ્યું છે, બરાબર? જે બી નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા આવવાનું નથી. Degree of accuracy. The degree of accuracy means how far we can measure a quantity without any error of estimation. Yani how, without any error. When we perform any experiment and we perform any experiment without any error, without any fault, without any mistake, then our observation is accurate. So how far, yani how much we take care of when we measure the quantity and without any error of estimation is known as a degree of accuracy. In any experiment, all observations should be taken with the same degree of accuracy. है ना? આપણે એવું નહીં કે અત્યારે આ જો ભાઈ કોઈ બી હું સપોઝ એમ કહું કે આ જે લેન્થ છે
આ લેન્થ કેટલી થાય મેજર કરો તો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેજર કરી, સેકન્ડ ટાઈમ કરી, થર્ડ ટાઈમ કરી. ઓલવેઝ જ્યારે લેબોરેટરીની અંદર કોઈ બી એક્સપેરિમેન્ટ કરીને યુ હેવ ટુ ટેક એટલીસ્ટ 3 ઓબ્ઝર્વેશન અને એનું મીન નીકાળવાનું હોય અને એવરેજ નીકાળવાનું હોય. ઓકે, સો ઇન એની એક્સપેરિમેન્ટ ઓલ ધ ઓબ્ઝર્વેશન યુ હેવ ટુ મેજર ધીસ લેન્થ એન્ડ 3 times યુ હેવ ટુ મેજર એન્ડ ટેક ધ ઓબ્ઝર્વેશન with the same degree of accuracy. ને 3 વખત મેજર કરો છો, all the 3 times you take care of very much, all the 3 times in a given experiment. It is no use taking one observation of a very high degree of accuracy than the rest of observation. There is no use. All the 3 observation, all the 3 time you have to measure this line with the same degree of accuracy. It is because it will not make final result. It will not make final result more accurate. હા, તમે એક જ વખત બહુ એક્યુરેસીથી મેજર કર્યું અને 2 વાર નહીં કર્યું તો ફાઇનલ રિઝલ્ટ એટલું એક્યુરેટ નહીં આવે. એન્ડ ઘણીવાર શું થાય, ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ દેટ ધ એક્યુરેસી ઓફ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધ એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ સેમ એઝ ધ લિસ્ટ એક્યુરેટ ઓબ્ઝર્વેશન. ઘણીવાર એવું બી બને કે એકચ્યુઅલી જેની લેન્થ છે એ એટલી આવે કે તમે એક એક્સપેરિમેન્ટ, એક ઓબ્ઝર્વેશન લીધું જે લિસ્ટ એક્યુરેસીથી લીધું એન્ડ લિસ્ટ એક્યુરેટ observation might be the right answer. એવું બી બને. From the above statement, it should not mean that the observation should not be taken with accurately. એટલે એવું જરૂરી નથી કે બધા ભાઈ લિસ્ટ એક્યુરેસીથી કરીએ તો જ રાઈટ આન્સર આવે, એવું નથી. On the other hand, a careful sense proportion should be used. તો તમારે બધી જ ઓબ્ઝર્વેશન છે એકદમ કેરફુલી લેવું જોઈએ. હવે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ નથી કરવાના, બરોબર. Now percentage errors is very very important and related to numerical problems છે, right? Before we find how to calculate percentage error in the result in a given experiment, let us have an idea for the absolute error. તમને percentage of error find કરવાની છે. ક્વેશ્ચન શું હશે? percentage of error. So before finding percentage of error, you have to find error, and that error known as absolute error. Now for example, in the determination of a density of solid, experimental value 2.50 gram per centimeter cube, experimental value છે. But however, the actual density of the substance is 2.35. actual છે, actual. અને આ તમે લાયા, which is wrong. right answer છે, actual answer, and that is your value, experimental value, which is wrong. So in your observation there is error, and the error, how much error, that is known as the absolute error. So absolute error equal to bigger minus smaller, always bigger minus smaller, 250 minus 2.5 minus 2.35, that is 0.15 gram per centimeter cube, that is the absolute error. यानी percentage of error find करता पहला absolute error find करूँ पड़े. And after finding absolute error, we can find the percentage of error. And what is the percentage of error? What is the percentage of error? That the percentage of error is actual value. That is actual value is actually 2.35. Actually 2.35 માં error 0.15 ની આવી. That is absolute error. Actual value, absolute error into 100. And the answer is 6.38. That is the percentage of error. Similarly, and the determination of acceleration find करवा बैठा चाहिए आपने due to gravity, the experimental value यानी your answer, experimental यानी your answer is 985 centimeter per second square, and the actual value is 981 centimeter per second square. Now absolute error is bigger minus smaller, is 4 centimeter per second square, and percentage of error is actual value 481, and any same absolute error, that is 4 into 100, and the answer is 0.40 percentage. That is the percentage of error, right? Now a student calculate the experimental value. चलो હું આમાં કરાવું તમને. Experimental value of density of iron. તો અહીંયા છે experimental value यानी તમારો આન્સર, and actual density is 7.6.
that is experimental, actual. Calculate the percentage error. Before finding percentage of error, we have to find the absolute error. So absolute error is equal to bigger minus smaller, that is 7.6 minus 7.4, 7.6 minus 7.4, that is 0.2 gram per centimeter cube, that is the absolute error. Okay, now percentage of error, that is नीचे actual value અને ઉપર absolute error into 100, that much percentage. Actual value 7.6 હતી અહીંયા અને actual value 7.6, that is 7.6 and error is 0.2 into 100, यानी आना पॉइंट नीचे आवे आना पॉइंट ऊपर, यानी 2/76 into 100, यानी 200 by 76, and the answer will be 2.63. 2.63 percentage, that is the percentage of error. આવડશે આવી રીતે percentage of error find કરવાની છે, and all the three are in homework, right? Now આ બધું deletion છે. Now significant figures is very important. Significant figure આના બી related sums પૂછાય છે એટલે આ જોજો, right? The number of significant figures to which the final result of experiments should be stated depend upon the following factor. The first is the nature of experiment and the accuracy with which the various measurements are made. Example 1, in the determination of value of G at a place with a simple pendulum. કોઈ પ્લેસમાં આપણે G find કરીએ છીએ with a simple pendulum. The length can be measured correct to 0.1 centimeter. એટલે કે એમાં 0.1 સેન્ટીમીટરની બી ડેફિશિયન્સી ના આવવી જોઈએ, હે ને? જ્યારે આપણે G ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે આ લેન્થ ઓફ પેન્ડ્યુલમ, તમને ખબર છે G એનું ફોર્મ્યુલા શું છે? એનું ફાઇન્ડ કરવાનું ફોર્મ્યુલા 2π√L/G. T equal to time period. T equal to time period is equal to 2π√L/G. જે T ફોર ટાઈમ પીરિયડ એટલે કે પેન્ડ્યુલમને અહીંયા લાવીને છોડી દેવાનું, જાય અને પાછું આવે, यानी टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, એટલે કે go and come at the same place, and the time taken by the pendulum to complete one oscillation is known as a time period that you can measure, right? 2 pi ની value ખબર છે. Now L is the length of the string which you have to take accurate up to 0.1 centimeter. Similarly, the time period of the pendulum can be measured correct to 0.5 second. यानी thus are the 0.5 second ની બી, यानी 1 second ની તો deficiency ની, 0.5 second ની accuracy थी you have to measure the time period, यानी L you have to measure with the accuracy 0.1. એ મતલબ શું બતાવે છે? 0.1 સેન્ટીમીટર ની પણ accuracy थी. સમજમાં આવે છે? જેમ કે આ છે 0.1 मतलब સેન્ટીમીટર હોય ને, સેન્ટીમીટર તો 0.1 0.2 0.3 0.4, તો 0.1 ની પણ ડિફરન્સ ના પડવો જોઈએ. 0.1 નું પણ 0.5 અને 0.6, તો આ 0.1 ની એક્યુરેસી 0.1 નો ડિફરન્સ થયો કહેવાય, એટલે કે 0.1 ના ડિફરન્સ બી ના પડવો જોઈએ એટલી એક્યુરેસીથી તમારે એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની. And similarly, the time period of the pendulum can be measured correct to 0.5 second, यानी 1/2 second ની પણ ગલતી ના ચાલે. Thus, it is not described the state value of G as 980.432 cm per second square, and you can find the value of G as 980.432 cm per second square.
ધ કરેક્ટ વેલ્યુ ઇઝ, પણ આપણે એને સ્ટેન્ડર્ડ ફોર્મમાં, સાયન્ટિફિક ફોર્મમાં આપણે એને કરીએ તો 1 and 2. તો 9.8 કેટલા પોઈન્ટ ખસ્યા? 2 આવે કઈ ડિરેક્શનમાં? નેગેટિવ એક્સ એક્સિસ ડિરેક્શનમાં. નેગેટિવ એક્સ એક્સિસ यानी પોઝિટિવ પાવર. However, if the accuracy between 1 to 100, then 1 to 100, that is accuracy between. હવે now accuracy આવે. accuracy मतलब આ પોઈન્ટ પછીનો નંબર જોવાનો. This just one number यानी 10, that is the accuracy between 1 to 10. This number with accuracy 1 to 10. And if the accuracy between 1 to 100, then the correct value is 1 to 100 यानी 980. Any point પછી 2 digit, so accuracy between 1 to 100. Similarly, accuracy between 1 to 1000, so 9.804 આવે. 9.804, right? For example, is very important. For example, in case where the end result of very large number is this, it may be written as very large number. So અહીંયા પોઈન્ટ છે ને, તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 1.0 ખાલી એક જ નંબર લખીએ, નથિંગ એલ્સ. અહીંયા કમ્પલસરી અહીંયા તો પોઈન્ટ આવશે यानी 1 નંબર કેટલા ખસ્યા? 11. અને કઈ ડિરેક્શનમાં? નેગેટિવ એક્સ એક્સિસ ડિરેક્શનમાં. તો પોઝિટિવ પાવર. So 1.0 into 10 raised to 11, only 10, that is accuracy between 1 to 10. 2 digit करिए, 1.05, 2 number, 10 raised to 11, accuracy between 1 to 100, and 053, 1.053, 10 raised to 11. If the accuracy between 1 to 1000. From the above example, it is clear that the number of significant figure automatically give the accuracy of the result of an experiment. Okay? Now, these are the number. You have to write only order of magnitude. Order of magnitude means 10 raised to power. So, that is 1.25 into 10 raised to. चलो અહીંયા નંબર્સ છે ને, અહીંયા પોઈન્ટ છે, because no decimal in between numbers. તો 1 2 3 4 5 6 7, so 10 raised to 7, but we go in negative x-axis, that is the positive power. So degree of order of magnitude is 10 raised to 7, that is 10 raised to 7 meter. Now second, degree of accuracy is કેટલા ખસ્યા? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 10 raised to 8, that is 2.2 into 10 raised to 8, 10 raised to 8 kilogram, right? હવે આપણે એને અહીંયા પોઈન્ટ છે તો એને અહીંયા લઈ આવવાનું, ફર્સ્ટ ડિજિટ પછી 1 2 3 4 5 6 7. So 1.27 into 10 raised to 7, but we go in a positive x-axis, that is the negative power, that is 10 raised to minus 7 second. 10 raised to minus 7 second. Now in this also, meter, the how much meter is 2.7 into 10 raised to something. 2. અહીંયા લાવવાનું ને, તો અહીંયા લખું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 10 raised to 13, but we go in negative x-axis, sorry, positive x-axis. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया हो तो नेगेटिव एनाथी ऊंधू, यानी 10 raised to minus 13 meter, that is the order of magnitude, right? Now this number, this is the number you have to express the number in terms of significant places when accuracy between 1 to 100. So 1 to 100 यानी just 1 to 10, sorry, 1 to 10 यानी 1.2, 1 to 100 यानी 1.25 यानी पॉइंट પછી 2 digit, and 1.253 thousand into 10 raised to same, 10 raised to same, how much? चलो અહીંયા पॉइंट છે ને, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We go in negative x-axis, that is the positive power, that much is experimental value.
So 1 to 10, 1.2 into 10 raised to 8, 1.25 into 10 raised to 8, that is accuracy between 1 to 100. This is the accuracy between 1 to 1000, and order of magnitude is 10 raised to 8 is same. Okay, it's very important. ચલો આમાં છે હવે વર્નિયર કેલિપર. Then after vernier caliper and screw gauge and measurement of volume, these all are exempted. Now we will start with a simple pendulum and measurement of G. આપણે G find કરીશું with a simple pendulum, right? ચલો એ હું તમને બોર્ડ ઉપર કરાવીશ કારણ કે એક્સપેરિમેન્ટલ છે. જે થિયરેટિકલ હોય એ હું તમને આવી રીતે કરાવીશ બુકમાંથી, બાકી જે એક્સપેરિમેન્ટલ હશે એ બધું બોર્ડ ઉપર કરાવીશ. એટલે હવે પછીનું આ જે ચેપ્ટરનું જેટલું બી સેક્શન છે વી વિલ સી ઇન વ્હાઇટ બોર્ડમાં કરીશું. ઓકે, ચાલો.